Okay. Yeah. So ready? Hey guys, welcome back to our channel. Look at the big screen so far. Yeah, this is it. Basism. Hi guys. Hello. Hussein Bay, Norri Zushii and Washington Stratlemer Sesta. And we're having a little date and a taste test. So, yeah. Come eat with us. Check the menu. So you can her menu scanner. Wait, focus. Yeah, focus. So, so stay tuned. Okay, hi guys. Let's get into this menu real quick. So they have a veggie section and I skipped through that because no thank you. Ze hebben sushi rolls, ze hebben sushi bake in verschillende smaken. Ze hebben ramen, ze hebben stir fries. Ze hebben snackies, waaronder edamame en spring rolls. Voor de rest hebben ze ook like bowls volgens mij. They have a kids menu. Ze hebben lemonade. Ze hebben spooky drinks. Die waren volgens mij speciaal voor Halloween. They have cocktails. The blueberry looks delicious. Oh, ze hebben andere. Wait. Wat is Momo? Of the raspberry. Of kiwi. This looks delicious. Focus. One eternity later. Oh yes. Milk, pita, and like extra. Normal pita sila currently. Kasi pita. Wala open ramen, maar welke zag jij dat ik het probeer? Okay, well, yeah, two for your stir fry. Here. Okay. Wat voor smaak is ook mee naar like zoet, rustig, 2 hours later. ja, ras. En dan willen we nog een rol. Kimbap? Gimbap. We willen die pasta of vierkens? Wat is dat? Ja, vier. Gimbap. En steeds mukbang bang of jullie? Maar nee, die gaat eigenlijk smoke. Je moet er ook hebben. Doe maar smoke. En dan smoke. Wat denk je jullie samen proberen pas een gimbap? Gimbap is goed. Feels like we hebben echt veel besteld and I'm really hungry, so Ja, gawa mo. I'm hungry like now. Ik ben on a diet trouwens. Weird, maar ik ben on a diet. Ik ben strak december. En probably wanneer deze vlog uitkomt is het Aldi's. En dat better be slashed. Dus ik heb vandaag koffie gedronken, the whole day. En tegen 1 uur een smoothie en that was it. Ja, ik had vandaag ook echt aan 7 uur gegeten, maar 4 uur met ik die had ik op een diet. Oké, dit is kiwi. En wat heb je? En dit is passion fruit lemonade. Dus ik was echt goed te roeren. Maar dan gaat een mooi drankje like. Oh, wait. Okay. I like this. Ja, wel lekker. Ja? Ik vind het wel lekker. Ik moet wel een pittige machine. Oké, goed eentje. I give the drink a good taste. I give mine 7 and 7. Ik vind het echt lekker.
This topic I'm so like it's really small. It's really small. So as you can hear from just say the big one. Of my like, check here, so here comes off the small thing because you never know. Maar dit is niet 16 account. This says us. Take the big one. Just take the big one. We got an appetizer. This is chip. These are the dipping sauces. Again, these are the first is a really cool, and these are pesto. Taste them. I don't know facial expressions of myself. Okay, what was it? These are. Nee, maar die saus is lekker. Die saus vind ik wel lekker. Nee, die saus is lekker. Die saus, die saus is fun. The chips on the other one. Nee. Yeah, that's all is okay. Now the hummus. I ain't tasting that one. Okay. Nee, die saus is wel lekker. Die andere saus vind ik beter. The chips are from low quality chips, you know? Yeah, they're not low quality. I'm sorry. Sobrang ko na box chips. Wait, do I honest with you? Yeah. Really good. We have good. The sauce, beef and seafood. Die pesto krijg je 7. Die andere beef. De andere krijg je 6 of 5. Ja. Ik wil eigenlijk zeggen, die pesto kan een 7,5 van me krijgen. En die andere krijg ik 5. Ja. Ik vind vlogs maken gewoon leuk, want dan heb ik mezelf gefilmd en zo, en dan mag het online whatever. Maar soms heb ik net iets ver staan. Om mezelf zo ver te krijgen, is het lot. Om jezelf zo ver te krijgen om wat te doen. To show up. Oh yeah. Weet je, Don't wanna be there. moments like this, of nee, niet wanneer ik met jou ben niet, maar gewoon feestjes gaan en zo. It's just a lot to get me out of my bed. Zelfs om naar school te gaan, it's a lot to get me out of my bed. Oh, ik dacht dat is het wel oké. Ja, precies. En dan denk ik, it isn't that bad. You just needed to... Why did you do it? Yeah. All of that? Oh my god. Hele breakdown. Like, ik wil niet kleren aantrekken, That's maar me, exactly. mijn haar zit niet goed, niet zin. Me defending. I just don't want to go. I can't kiss it. And I'm thinking, Belachelijk. Okay. These are the edamames. Focus. Okay, oh yeah. Mm-hmm. Ano sa yung pita, right? Stop, ano pita mo stop? Yeah, normal pita. And these are the rolls. Wait. Like, Yeah. Just focus on season ones. Whatever, you whatever, get you it. get it. Okay. Let's do this. Well, cheers. That's like really good. That's like really good. The seasoning, everything. For this edamame is meant like salt also, like it feels like it's the marinade. Dit krijgt een 9,5 van mij.
That's what I'm talking about. It's really good actually. Ano ka roll isa? The Felisa. Okay, Philly salmon air. Okay. Yeah, exactly. That's all. It felt something a little too mushy. I think it's the rice. It's all like nari. But I think it's too mushy. Yes, I like that it's mushy is, but I'd like the plain beige smell. Okay, next. Did it? These are the small bang. Focus. Hello? Anyway. Smoke mukbang. Hindi na ba alam? I have this on my top. Yeah, same. So when you wanted this, did it basta? Tteokbokki is like rice cakes. And then is the noodle. This is the burger noodles, but udon and beef. And then the beach is spicy. Oh yeah, I think it's I love like Beef stickers. I need to be around that. Are you ready? Oh, my people. It's good. Yeah. I got a little kick to it, you know? Yeah, hindi ko ng spice. But if I want our beef. Oh, this one's good. This is good. Okay, noodles here. Keep it natin. Why is it spicy? Ito ang utak ng plus is for me by not sa tayo Sabrina. It's a really I like this one. Okay guys, we proof the tteokbokki. Teppanyaki. Sounds like that. Okay, badass. This is big back energy.
no. this plate. Here you go. Nah. Okay guys, isang clamat frita. And so actually ano sa lahat sa clip ako hasin the teppanyaki was niet lekker. That thing. I don't like the texture. Denk ik. What is it? The Rice cake. rice cake. I don't like the texture. Dus dat vond ik niet lekker. Yria vond die saus niet lekker. Yeah. Voor de rest, okay, so als ik het moest raten, I really don't like the texture. Dus ik denk dat dat het gewoon is. So, Ja, ik hou gewoon echt niet van die saus. Ik hou normaal gewoon wel van rijstcakes. Want rijstcakes zelf hebben geen smaak, maar die saus geeft het smaak. En de saus is really not. Het is sterk. Het heeft, ik denk, eigenaardige ingrediënten erin. En I just don't like it. So voor mij denk ik het definitely a no. Het is niet voor iedereen en niet voor mij. ja, we hebben wel met die wafers gesproken. Om die dame die hier waren. I want to see her. I will try. Ja, dus we hebben die waitress wel uitgelegd wat we niet lekker vinden. En ze heeft ook aangegeven dat het niet voor iedereen is. Zo smaken kunnen verschillen. So maybe you do like it, but I don't like the texture. Voor de rest, de noodles, die vond ik lekker. Die kreeg echt een 9 van me. Die noodles. Echt lekker. Daarvoor kwam ik sowieso van. Die... Was het salmon? Salmon sushi? Philly salmon. Philly salmon. Die kreeg een 7. Ja, die is oké. Maar die Mukbang dan is wel echt. Die was echt lekker. Die is wel echt. Die kreeg een 8,5 van me. De edamames. Ja. So, do you recommend this place? Ja, maar je moet like één. If you really like this type of food, I would recommend. Maar sowieso als je komt voor noodles en al dat soort dingen, dat vond ik wel echt lekker. So dat zou ik wel recommenden. And just to try something new. Ja. Is ook best wel like knus en een mooie plek. Sowieso Is een goede, ja, is een goede chill moment. de ambiance. Very Japanese. It's Het is like wel verschrikkelijk leuk, dus je hoort sowieso iedereen praten. Maar het is echt chill. is een goede, like als ik het een 5 moet geven, is het like alsof je het dimsummen, maar hot butter, zo'n 5. Toch? Ja. En ga je gewoon zo vaak geven. Surfy's ook wel goed. Ja, maar die was weer is gewoon wel. Ja, Ze heeft ons eigenlijk wel. letterlijk alles uitgelegd en dat soort dingen. En ze is ook vaak gekomen om te vragen hoe het gaat, do we like it. Ze heeft onze feedback heel goed meegenomen. Ze heeft ons ook uitgelegd, maybe it's not for you. Want die smaken zijn wel, ja, best wel sterke smaken. So I would say, van een 10, I would say 9 out of 10 would recommend. Ja, I would say 8.5. 8. Okay guys, see you back.